So we implemented that in practice. We hold this control. And now we're going to see how it is implemented in the technologies of the device. Вот мы с вами работали, да, своим сознанием мы вышли на область макроспасения и через оптику, через свет макроспасения реализовали управление. So, for example, we worked with the area of our consciousness. We perceived the area of macro-salvation, and through this optics, by perceiving the light, we implemented the macro-salvation. У нас есть знания, да, любое управление проходит через это будущее, где всем уже обеспечена вечная жизнь, и мы посредством мышления настроили свое сознание и получили управление. We know we have the knowledge. We know, for example, that, this control allows us to create, to go through that area of the future. And so through our knowledge, for example, and by perceiving this, we got our control. We managed to obtain our control. И рассмотрим, как это реализовано в приборных технологиях. And let's see how it is implemented in the technologies that are related to the device. На этом принципе, что любое явление воспринимается в виде оптики, любое явление мира — это какой-то свет, носитель информации. So with this principle, for example, we can see that we perceive any phenomenon of the reality in the shape of optics. So any phenomenon of the reality can be perceived in the shape of optics, in the form of some kind of light. На этом принципе построен прибор, который реально позволяет предотвращать катастрофы. And so the device that allows us to prevent the catastrophes is also based on this principle, is also built on the basis of this principle. Рассмотрим работу прибора. So now let's examine the work of the device. Берется карта местности. For example, we perceive the map of some place, of some location. На карту местности еще дополнительно может направляться излучение лазерное, чтобы как бы свет, излучаемый от карты, был интенсивнее. And for example, we perceive the map of some location, of some place in front of us. And for example, we can direct some light on that map. We can direct a laser kind of light, for example, so that, for example, this map of the location is also shining, is also illuminated. И вот любое явление реальности — это оптика. Местность, которая изображена на карте, она излучает свет реальной этой местности. Свет, который идет от этой карты, несет реальные события этой местности. So we can perceive any phenomena of the reality in the shape of light, in the form of light. For example, if we perceive, for example, if we perceive some map, for example, of a place, of a location, and if we perceive the light on that map, we can perceive that that light contains all of the events, positive, negative, all of them. И мы смотрим, какую же информацию несет свет местности, свет карты. And if we examine the light of some, for example, place, of some map, we can also perceive what kind of light it contains, what kind of information this light contains. Зная фундаментальный уровень построения мира, зная о существовании будущего, где эта местность, да, в ней все в порядке, абсолютно, как и в любой другой, да, местности. For example, we know about the fundamental level of construction of the world. For example, we are also able to perceive the area of the future, where, for example,
there is a light of the future runs on that location. То есть вот эта область макроспасения, да, она реализована и в приборной технике. So if before, for example, we perceive the area of macro-salvation, and here we can perceive that this area of macro-salvation is also implemented, is also contained in the technologies of the device, in the device. Потому что этот цвет будущего, всеобщего, априори, естественно, он присутствует во всем, везде и всегда, и в этой местности тоже. Because that light of the future, it's a priori, by default, it is present everywhere and in everything. For example, so that light of the future definitely is also present on that map of a location that we are perceiving. It might be a specific place, a specific location, but the light of the future is definitely there. Это открытие, которое описано в докторской диссертации «Прикладные структуры, создающие области информации». So this is a discovery that was described in the doctor thesis, the applicative structure of creating area of the information. Где открытие говорит о том, что существует область информации, которая все создает, создающая область информации. The discovery says that there is an area of information that exists, that area of the information that creates everything, that creates all of the events. Впервые в мире, по сути, научно доказана реальность существования Бога, реальность Бога. И есть область информации, которая все создает. So for the first time in the world, the reality of existence of God was proved. So it has been proven. And it also has been proven that there is an area of the reality that creates everything. И в докторской диссертации сказано о том, что в любом объекте информации всегда можно выделить область создания этого объекта. Moreover, in his doctor's thesis, he says that in any object of the information, you can always highlight, let's say, the area of the creation of that object. И этот вопрос выделения этой области, ее активация, которая приводит к самовосстановлению, самовоссозданию местности, объекта, там, человека в абсолютной норме, вопрос выделения этой оптики в приборной технике решает прибор. And so this question of perceiving, of highlighting, of identifying this area of the information. For example, we said that in every object, there is also the area of the information of the creation of that object. So, for example, of the creating information. And so the device's work is to perceive that area, is to identify that area. Когда мы с вами делаем управление, делаем сегодня, да, то эту область создания мы активируем своим сознанием, в своем мышлении находим эту область, которая создает все, выходим на нее и реализовываем управление своим сознанием. When we do our control, for example, when we also perceive the area of microsalvation, we start finding that area of the creation of the information with our consciousness. So basically, our consciousness starts acting like a device. It also becomes able to perceive that area of the creation of the information. Эту же задачу выявление этой компоненты объекта создающей области решает в приборе, да, стеклянная сфера, в которой размещены кристаллы из горного хрусталя. And for example, the
task is also solved. For example, the same task of perceiving, of identifying that area of the creation of the information, for example, in any object, in any place. So the same problem is also dealt with the help of the device, because the device contains rock crystals that help identify this area, that basically identifies this area and concentrate on it. То есть нам, чтобы нормировать местность, да, или любой объект информации, в нем нужно активировать вот эту область создания. So to normalize, for example, a place, or for example, if we want to normalize a particular location, particular city, we need to focus on the applicative area of the creation of the information, for example. And to do that, we can just simply concentrate. Эта область существует в любом объекте реальности. We need to find that area of the creation of the information. So this specific area is contained in any object of the information. Является статичной фазой реальности, неизменной. Как создатель создал, эта информация существует, она никогда не изменится. It is a static phase of the reality. So, for example, if the creator has created it in some way, this area of the information, it exists, and it is never going to change. It always remains the same. Поэтому восстановима любая ткань, любая материя, любая информация, потому что существует изначальная, первичная, статичная область нормы, неизменная. That's why we can also regenerate any kind of tissue, any event, for example, any material substance, because this area of the creation of the information exists from the very beginning. It is a predefined area of the information of the creation, for example, of that object. And it is a static form of information. So this means that it always remains the same. It never changes. And since it is rigid and since it doesn't change, that's why we're able to regenerate any kind of object. Итак, Итак, неизменная, статичная фаза реальности — это та норма, как создал Создатель. So the unchangeable static form of the reality is the norm that corresponds to how the creator, for example, created that. И то, что присутствует в любом объекте, в любом атоме, в любом событии, в любой местности, всегда есть создающая область информации. It is something that is present in every object, in every place, in every kind of information, in every location. So there is always, in all of these things, there is always it's also present, также в человеке, да? Да, почему? Вот Бог создал человека, и вот этот миг создания, он вечный, и это никогда не изменится, поэтому человек всегда может быть воссоздан и самовоссоздан самим собой по первичной норме. And also this area is also present in every human being. That's why since we all, and all of the objects and all people have this specific area where there is the information of the creation of that person or of that object, and this area, it never changes, it is always static, it always remains the same. That's why it is possible to basically regenerate every person, to improve the health of every person, to change the information of an object, to change, for example, the information of an area and make it secure, make it safe, because there is always this area of the information on the creation that is always present. Итак, существует статичная фаза реальности. Это неизменная первичная норма, как создал Создатель. So there is a static phase of the reality. The static phase of the reality is basically the norm, the initial norm that doesn't change, and that corresponds to how the creator created the reality. А есть уровень восприятия божественной реальности человеком, всеми другими людьми, объектами реальности. But there is also the level of the perception of the reality
by the human being and also by all of the objects, all other objects of the reality.